ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి మేము ఆపర్చునిటీ ఇచ్చాము. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి మేము గ్రూప్లో కూడా పెట్టాము, అక్కడ కూడా పెట్టాము. ఎవరికి కూడా మేము అది చేయలేదు. అండ్ ఇక్కడ వీళ్ళు డిస్ప్లే చేసే కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఏదైతే వాళ్ళు ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారో మోస్ట్లీ 99.9% వాళ్ళు వాళ్ళ ఐడియాస్తో వచ్చినారు. మావి చేసి మేము చూపించవచ్చు, కానీ వద్దు అని లాస్ట్ మినిట్లో నిన్న కూడా నేను కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఆపేశాను. ద రీజన్ ఈస్ ఐ వాంట్ దెమ్ టు రిప్రజెంట్ యాజ్ హౌ దే ఆర్. అండ్ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ నేను వాళ్ళని ఫ్యూయల్ చేస్తాను. ఆ ఫ్యూయల్ చేసినప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు బిల్డ్ అవుతారని నేను నమ్ముతున్నాను. అందుకే ఇవాళ వాళ్ళు ఏంటిదో చూసి నెక్స్ట్ నేషనల్ లెవెల్ ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ పిచ్చింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరే ఆ డిఫరెన్స్ చూడొచ్చు. సో దానికే ఇవాళ ఉన్నది ఉన్నట్టు చేయండి అని చెప్తాను. గైడెన్స్ కూడా ఇచ్చాను. కొన్ని అర్థమవుతుండొచ్చు, కొన్ని అర్థం అవ్వకపోవచ్చు, బట్ దిస్ ఈస్ వాట్. అండ్ ఐ డూ రిక్వెస్ట్ స్నాక్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఎక్సెట్రా హ్యాస్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ బై SRAX. బిఫోర్ 1:30 క్లోజ్ చేయడానికి 100% మేము ట్రై చేస్తాము. ప్లీజ్ సపోర్ట్ అస్. దట్స్ అ రిక్వెస్ట్ విచ్ ఐ వాంట్ టు పుట్. యాజ్ థింగ్స్ 11కి ప్లాన్ చేసాము, కొంచెం డిలే నడుస్తుంది కాబట్టి ఐ జస్ట్ ఫెల్ట్ టు మేక్ దిస్ హ్యాపెన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీవన్. ఐ విష్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ టు ద పార్టిసిపేటింగ్ స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. Good morning once again. Respected Chief Guest Sir, Dr. Anjaneyal Garu, respected Guest of Honor, Colonel B.S. Rao Sir, and our founder of Robokalam, Mahmood Sajid Sir. Along with we are having the jury members also, Arun Kumar Sir, founder of Remedy Industry, and along with Sai Tejas Sir. Please give the applause now. Sai Tejas Sir, Secretary of Gamies, and Venkatesh Sir, who was the founder of We Best Education. These were our jury members today for the pitching session. And I really welcome the parents, mentors, and my dear students. A warm welcome to all again. Today we gather here to celebrate the igniting innovation, entrepreneurship, leadership, and creativity and spirit of learning. May I request everyone to kindly raise for the national anthem. Can you please stand for the national anthem? Thank you. Please be seated. May I now respectfully invite our distinguished dignitaries onto the stage, Dr. Anjaneyal Garu, Professor of NIT Warangal, and Colonel B.S. Rao Sir Garu, CEO of SRAX. Welcome you, sir, with a huge round of applause. It's my privilege to introduce our chief guest, Dr. Anjaneyal Garu, a distinguished professor from NIT Warangal and respected academician who contributed to education, research, and innovation of student mentorship, continuous inspiration, countless young minds. We truly honored to present today, sir. Thank you for coming, sir. And I equally honored to welcome Colonel B.S. Rao, sir, a visionary leader and a strong advocate, innovator, entrepreneurship and startup ecosystem. His guidance continues to empower aspiring entrepreneurship and innovators. Thank you, sir, for joining us, and with your support only we have doing this all this day and we have presented here. Please give a once big round of applause. Now I request Dr. Anjaneyal sir to kindly address the gathering so that for a small match.
Okay, good morning all of you. Uh, Thank you for inviting me for this student contest where we have the young minds participating and then working on a lot of wonderful ideas. I will not take much time, otherwise we can keep talking hours and hours at a different, platform at a different, since it's already delayed. So I will not take more time, but anyway, during the course we can always interact and spend more time each other, educating each other, learning each other. But however, only one or two points that I just mentioned, okay? Now, the audience that we have, they are all school kids, but working on the hi-fi electronics projects. It's commendable that these students are having a lot of enthusiasm in working with electronics, and let that enthusiasm be kept intact as they go through the rest of the classwork. But whatever be the reason, but somehow this set of students have that kind of a very strong influence on their minds on working with electronic gadgets. It's nice to hear, but only thing is that somewhere they should also be aware of what next, in their student journey, and especially at this young age, having a kind of motivation to participate in such events is commendable, and these set of students will definitely reach a much better position in their career is what I'm sure of, because the way they are dealing with that, the way they are doing the projects, and then the kind of enthusiasm that they are showing without otherwise not wasting time in normal playful kind of things. It is much commendable. I hope they continue, and the chain of thoughts in their mind, starting from the inspiration that they have from others, and the kind of ideas they get from the surroundings or from their seniors, and the kind of inquiries they pose to work on that idea, and the kind of ideation they do to come out with such a kind of a solution, and finally get inspired to implement that an idea. Okay, so I'm giving a sequence of I's, starting from inquiries, idea to ideation to prototype, and then implementation. So I hope these teams go through all these stages, and then finally they have reached the stage of implementation for a practical demo of their project to all of us. While we appreciate the sincere effort done by the kids, at the same time, we also must encourage them to think originally instead of actually just taking some idea from the internet or from YouTube. That is what one should actually see that. But in spite of that, even though they repeat, but at least myself, I always appreciate that, even though it is a duplicate of the project idea, but they made some effort and they have learned something. That's what it matters, is what I strongly believe. But anyway, we'll interact as we go through the exhibit, so therefore I will not take much time. And those teams who are participating in this competition, I actually congratulate all of them, and I hope that they succeed in their efforts in making innovation as one of their inspiring acts in their education. So thank you all. Thank you for being here. Thank you, sir. Thank you for that great speech. And may I request now Colonel B.S. Rao sir kindly address the gathering. So good morning everybody, and my very sincere thanks and gratitude to all of you all for being here. It's not easy, we are not in the center of town, it takes some effort to come here. I appreciate that, and truly thankful that you all could take time to be here today. And also to Sajid for involving the parents also in an event like this.
technocrats are going to rule the world. They have been ruling the world for some time and they'll continue ruling the world. Being hands-on with technology is very important. We cannot be administrators or managers at any level, whether in the government or outside the government, central, state or in private, if we are not hands-on with technology. So school curriculum has a lot of theory, and it is really very nice that you as parents have encouraged your children to get into this, getting hands-on with technology, getting hands-on with products, getting hands-on in connecting things together. This sharpens their mind, this sharpens their acumen, this makes them understand real-world problems, and this sets the foundation for them to be very able administrators, managers and leaders for the coming days. So my compliments to all of you all for setting your children on the right path, even though it is taking a little more effort than normal parenting, if I say so. So thank you very much for being here. There's a lot that one can speak, as the doctor was saying, professor was saying, but then we'll get on with the event. So yes, see what the children have done, listen to their ideas, and the jury will be here. For us, the prize distribution and the jury is a matter of formality and process. It does not really mean that somebody has done less or more, but then that is the way our lives are structured, that is the way organizations are structured. So we'll go with that process. Thank you very much for being here. Thank you, sir. Thank you for such a great speech. Ladies and gentlemen, the moment was awaited for the arrival. We now begins the Nexpreneur Ignite 2.0 pitching session now. Are you ready? Yes. Okay. We will now begin that session. Each team will have to present their innovation idea, explain the problem statement and solution for that problem statement, and demonstrate the impact of that solution also. Ready, students? Now I'll call the team wise, so you can gather here. Okay. Firstly, we are having the traffic robot. Gather the team here. Akira, Lakshya, Vihan, Michael. Come here for the pitching session. I repeat, traffic robot. Akira, Lakshya, Vihan, Michael. Hello everyone, my name is Akira. These are my friends. Hello everyone, my name is Michael. Hello everyone, my name is Lakshya. Hello everyone, my name is Vihan. Our project name is Traffic Bot. The problem is that in traffic, if a driver does not follow the rules, it could lead to serious accidents. So we made this traffic board. This helps the traffic police to control the traffic. How the traffic bot works is that it goes through a cycle of red, yellow and in the red light, it uses its hands to show like an LCD which will say stop. This helps the traffic control because this has many sensors to prevent it from serious accidents. Thank you. Every innovation starts with a small idea. Okay, you can see, please be seated. Here comes the next. Class. Wait. Tell the name, please tell the class also. Class.
Vaishvik, Advait. I am requesting you guys to stand that side so that it will be good for the photographers. I told to stand that side. Good morning everyone, those who are present here, chief guests, dancers and parents. Myself and Manish, we are the students of Robo Kalam. My name is Vaishvik and my name is Advait. Class. In the first year. I am 6th grade. I am 4th. We prepared an agriculture robot for farmers, which helps sowing seeds and cutting grass and spraying with LCD indication, water level. With it can move the water left and right, which can operate through our mobile. The things which our robot does are seed planting, water pouring, grass cutting and etc. So the robot or the agriculture robot gives water so that the soil can go to nice good plants and which will keep the seeds which if combined with water can turn into full grown plants and also cuts the grass so that we can place the seeds safely, and also if the farmers do too much work they might get too tired and they might faint. So we have made this bot so that they don't get too tired and they can rest a little but while the farm has still doing their work. The advantages of this robot is that we can use solar power. In future, we may implement solar power and drone technology into agriculture robot. We can control through our home and operate with cameras. Thank you. Thank you everyone. The future belongs to those who created the solutions, right? Okay, I will take the place to call upon the highest measuring board. The teammates are Raghav and Ashwat Sai. Height measuring robot. The teammates are Raghav and Ashwat Sai. Go to that side. Ashwat Sai. Good morning everyone. Myself Raghav. I am studying in 6th. Good morning everyone. Our project name is Smart Height Measuring Board. This project measures a person's height automatically using ultrasonic sensor and Arduino Uno. The sensor detects the distance from head and calculates the height. It is very user friendly and very less time usage. It is used in parks, amusement parks, gyms, schools, hospitals and etc. It doesn't need man work. We can use it automatically without anyone's help. The problem is, in traditional ways, if we build it, it may show some error and take time. So we decided to make this. Thank you. Thank you, Raghav and team. Every presentation of today will representing some courage and confidence and creativity of the students. Now I take the time to call upon the Smart Railway Platform Safety Station, Advait Krishna. Okay, let's go to another pitching session. That was a hygienic pant bot, Vaishvik. Does Vaishvik is here? Vaishvik unnara ikkada? Okay, let's move on to the next topic. Okay, smart garbage collector by Nupur and Parishri. I repeat, smart garbage collector by Nupur and Parishri. Collect the
mic and stand that side. Hello everyone, good morning. I am Nupur Agarwal. Hello everyone, good morning. I am Parishri, I am 6th grade. And I study in 9th grade. The problem, so have you ever wondered that why our nation is like full of dirt and dust? If you observe, even a main road has some garbage on the side of it. So what do you think would be the solution for it? Well, we have it. The problem in our nation was that waste accumulation became a major issue in public places such as bus stops and railway stations and even main roads. This caused bad smell and unpleasant environment around us, which made India one of the top dirtiest countries in the world. So, because this solution we propose is do you ever So we have a proposed solution which is a smart cleaning and monitoring robot. So it moves along a predefined path. That means it has ultrasonic sensors in it which help it move around only one path and not everywhere. This helps in this, and this project is a semi-automated project. So now I request Parishri to continue and talk about how the robot works. The robot works by Arduino and PC sensor. They have some parts like wheel and system, simple system. So these are the advantages of our robot. You can see that this robot promotes Swachh Bharat mission support, and it is also low cost and cheap to make. That means it is affordable by everyone. And then this encourages students' innovation and help and inspires more students across the nation to build such products for the advancement of this nation. And then its main use is that nation becomes more advanced, smarter and cleaner. So in the future we are looking forward to integrate AI and IoT into this, which can help it advance even more, and at that point of time it becomes fully automated. As I told you, currently it is only semi-automated. Thank you everyone. Thank you, Nupur and team. And I request to call upon the Smart Railway Platform System by Advait Krishna. I repeat, Smart Railway Platform System by Advait Krishna. Good morning everyone, my name is Advait and I am presenting a smart railway system. This system is used to ensure safety to all railway systems. As with many railway systems have many problems like speed issues and other etc. Our one problem is many people keep on falling on the trains due to pushing due to limited of space. And this can be solved by adding more seats or making the train bigger. And this is what we have built. We have built an automated train which can solve problems like falling on the train, pushing, even maybe falling outside of the train, and also maybe falling into the tracks, which have big areas you can fall into, which makes it hard to come out of. So we have made this train so that people can go in and out easily with speed controllers using the transistor. This is so people don't get hurt too much and don't lose their lives. And so many people get stuck in the tracks. So what we did is make the tracks higher and more easy to get into, while making the door a little bigger so that other people don't fall over. And to stop the pushing issue, we have made the train bigger so that it doesn't require too much of people pushing each other and a person getting hurt or another. Thank you. Thank you, Advait Krishna, such a wonderful speech. Now I would like to take the step to call upon hygienic point
Vashvik. I repeat, hygienic pint bought by Vashvik. Good morning everyone, my name is Vaishnu. I am studying in 6th grade Christoph International School. I got an idea by making a dispenser for shops. Example, who like Pani Puri over here? Like when you go to the shop, the guy who made the masalas, he used his hands without washing. So I made a hygiene dispenser which can automatically pour the water in the pool. Sleep model. Stay refreshed every day. Order your Pani dispenser now. My idea and creation. I made this project because Pani Puri people and juice makers who sells us, they use their both hands. This robot will make you, while you eat the Pani Puri, after one day you get something like cold stomach pain. If you use this product, next day you will not get anything like fever, etc. Thank you. Thank you, Vaishvik, for such a great speech. Now I am taking the step to call upon Smart Shoe by Lakshya. I repeat, Smart Shoe by Lakshya. Good morning, respected judges, teachers, and my dear friends. Today I'm gonna present my project called Smart Shoes, and my name is Lakshya. We use shoes every day, but what if shoes help someone walk safely home? Blind people face many difficulties while walking around. Sometimes there are stairs, water, stones, and more. So I made the smart shoes. Smart shoes can help you walk safely home. There is GPS tracking also to help the members walk home safely. There is also an emergency button to ask for help. And when the sensors detect the motion or the obstacle near them, it gives vibration or gives the sound by the vibration motor or the buzzer. And you can also in the future you also have an AI assistant voice or camera in there. Thank you. Thank you, Lakshya. Such a great section. And I am taking the step to call upon Gas Leakage System by Akira. I repeat, Gas Leakage System by Akira. I am taking the position to call again the Vihan for the same project. Hello, good morning, judges, teachers, parents, and my dear friends. My name is Akira. And my name is Vihan. Today, we made a project called automated gas leakage detection. It detects any gas leakage from any domestic place or industrial place. In many mines, there are harmful gases. This system helps them to alert. These types of gases, when inhaled, can lead to explosions, hazards, and fatal injuries. Due to this, we created this project to avoid these types of accidents. And this project use a little bit oxygen to the people who are suffering from that problem. And even in many mines,
like methane gas is released, so they'll inhale it and they'll die. Because of this, so many incidents happen. So our project helps them to solve. How it works is there is something called a gas sensor. It senses types of gas in the air. If the gas limit is above the safety level, it sends the data to the Arduino or the brain of the system. Then the Arduino activates a alert or warning trigger. And it even detects the harmful gas and the normal gas. Thank you. Thank you. Thank you, everybody, for this section. And I would like to take the place to call upon Smart Water Plant by Akira and Avani. I repeat, Smart Water Plant by Akira and Avani. Akira and Avani, sorry. Hello everyone, I am Avani and I study in grade 8. Hello everyone, I am Anila and I study in grade 6. We both are from Skillstock International School. Today we are presenting our project on our automatic plant watering system. This project automatically waters plants whenever the soil gets dry. It saves water, reduces human effort and keeps plants healthy. These are the topics we will explain. So an automatic plant watering system is a smart irrigation system that automatically waters plants based on the soil moisture levels. The system uses a soil moisture sensor and a microcontroller like Arduino to monitor soil conditions and control the water pump automatically. This reduces water wastage, reduces manual work and supports healthy plant health. In manual watering, plants may receive too much or too little water, which may cause water wastage or unhealthy plant growth. People may forget to water their plants or may not be available regularly. So, an automatic system which waters your plant at the right time is perfect. So, the main objectives of our project are to automate the watering process, save water efficiently, maintain proper soil moisture, improve plant health and growth, and reduce human work. The main components we used in this project are Arduino Uno, plant moisture sensor, relay module, power supply, wires, pipes, and water pump. So let us see how this works. So this system works when the soil moisture sensor detects the moisture levels of the soil and sends the data to the Arduino. Then if the soil is dry, the Arduino activates the relay module which turns on the water pump to make the water flow into the soil. And when the water becomes wet, the water pump automatically turns on. In this slide, we will be showing you the block diagrams and circuit connections. First, the soil sensor is connected to the Arduino. Then the Arduino module which is connected to the relay module and water pump. This circuit allows the system to work without resistance. So, for the programming of this system, we use the N-block software. The algorithm is simple. When the soil is wet, the water pump turns off, and when it's dry, the water pump turns on. So, for the coding, we use the block language in the N-block software. The main advantages of this project is that it saves time, saves effort, reduces water usage, and prevents overwater. This circuit can also be used in home gardens, agriculture fields, greenhouses, and farms. So, our project successfully waters plants whenever their soil gets dry based on their soil moisture levels. It
It reduces water wastage and ensures the plant is safe, healthy and growing properly. So in the future, we can further improve this project using solar powered systems, IoT monitoring and using mobile app control. In conclusion, our project, our automatic water plant watering system successfully does its job and is a safe, smart and efficient system for modern irrigation. Thank you for listening to my presentation. Thank you, Avani and Alina. And I would like to call upon the blind stick by Michael. I repeat, blind stick by Michael. Hi everyone, my name is Michael. I am in 4th class. I designed a project called Blind Sticks. Because I created this project for blind people, some problems with the object comes, it will hit someone who will get surgeries. So that's why I created this blind stick to help them, so someone who is blind to make a move. Because of this, we are designing for inclination smart mind, and it is made up of I know you know by ultrasonic sensor and speech. It will help us to make the blind people move by detecting some combinational problems by taking the blind stick, moving when the sound, shaking sound. Working process, ultrasonic sensor scans our surroundings. Sensor detects nearby obstacles. Third, microcontrollers process the data buzzer or vibration alerts the user. Water sensor detects the pulse or pit. GPS advantages empowering safe. Easy to use the operations and lightweight, low transportation. And firefighting robot by Navneet. I repeat, the firefighting robot by Navneet. Hello, my name is Hanamkonda of 6th grade from Varanasi. Hello, my name is Navneet from grade 6. Hi everyone, I am Vikram. My project name is Smart Helmet. Smart Helmet helps the people to alert when they are in danger. It checks when any gas or any harmful thing which is released in the atmosphere, then it detects and it alerts the human. So the human gets alert and he will get the things which are needed to him to survive. And this even this helmet
the person who understands what he should do in the situation. Thank you. Yeah, thank you, Vihan, for your presentation. Thank you, team. It was an excellent performance by everyone. And ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause for all the participants who have participated in the pitching session. While the respected jury members have completed the evaluation process, we would like to showcase something equally inspiring. Behind every project is a journey. Behind every achievement is an dedication. And behind every success story, he is having the privilege to take us through the remarkable achievements, growth, and transformation of our. It's a privilege to invite
చేసినప్పుడు కూడా పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్తో విత్ ఇన్ లెస్ టైమ్ షీ అబ్జర్వ్స్ ఎ లాట్. సో ఐ విష్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ టు హర్ అండ్ మేకింగ్ విషింగ్ ఆల్ హర్ టు మేక్ మోర్ సక్సెస్. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ అశ్వత్ సాయి. కొంచెం ఛాలెంజింగ్, పిల్లలు మనకి ఏదైతే ఫోకస్ చేస్తారో ఐఐటి అని, కొంచెం అశ్వత్ సాయి ఐఐటి సైడ్ అండ్ ఇటు సైడ్ కూడా టైం మేనేజ్ చేస్తున్నాడు. సో amazing, like he tried to give time in that thing, and in that scenario he has been like whenever he gets time he spends a lot. Last 3-4 days నుంచి కూడా మంచి టైం ఇచ్చాడు. తిని కూడా వరంగల్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్ అండ్ సీనియర్ కమ్స్ విత్ ల్యాప్టాప్ అండ్ డూస్ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్ అండ్ వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్లో కూడా ఉంటాడు. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ద పేరెంట్స్ ఆఫ్ అశ్వత్ సాయి because he has seen us in his school where we established labs in schools also. అక్కడ చూసి అక్కడి నుంచి అక్కడ కనెక్ట్ అయిపోయి తను వచ్చుకుంటే ఎంకరేజ్ చేసిన పేరెంట్స్ రియల్లీ అమేజింగ్. అండ్ ఐ డూ బిలీవ్ this definitely helps him to crack that IIT thing also, what the parents have been dreaming. I'm not sure about what he is dreaming, but I'm sure his parents are dreaming. Definitely he can achieve it to get that thing. And next we have Sidvik, again the silent person in the batch, but step by step things he has been doing, and he is also kind of how we treat our Vihan Aro. In the same way he will be leading the things from the Hanamkonda thing actually. So కొంచెం కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు పిల్లలు. సో వీళ్ళు కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా చేశారు అండ్ హీ స్పెండ్ వెరీ గుడ్ టైమ్. హీ ఈస్ ఆల్సో కీన్ అబ్జర్వర్ అండ్ హ్యాస్ బీన్ డూయింగ్ అమేజింగ్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ Sidvik, and we also have a few more students. So parallelly I just want to even talk about Manish Lade. He enrolled us after joining somewhere ఎక్కడెక్కడో కూడా చేసి తన తర్వాత మన దగ్గరికి వచ్చాడు. అండ్ తనది కూడా అగైన్ ప్రాజెక్ట్ మీరు చూడొచ్చు విచ్ ఈస్ విల్లింగ్ టు బి మేకప్ ఏ ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్. ఇంటర్ తర్వాత లేదా ఇంటర్ మధ్యలో ఏ పేరెంట్ కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేయరు. బట్ మనీష్ ఈజ్ లైక్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ఫ్రమ్ 11th క్లాస్ అయిపోయింది తనది. 11th తర్వాత తన ఇంట్రెస్ట్ రోబోటిక్స్లో ఉంది సార్, మా బాబు చేయాలనుకుంటున్నాడు, మీరు గైడ్ చేయండి ఆయన చేసేస్తాడు. అంటే ఆ పేరెంట్ కూడా కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వగలిగాడు. తన ఓన్గా కూడా చేసిన దాంట్లో గ్రూప్లో కూడా లీడ్ చేస్తున్నాడు ఇవాళ. సో మనీష్ లాడే ఇస్ ద వన్ who has been doing the thing. And so next I will be opening for Dhira. So here we have a student Adhira. So Adhira is the younger one actually. Veela sister kuda vastu untundi. And to my surprise, like day one when I discussed with her parent, tanato discuss chesetappudu we were expecting a lot from Avani. But I don't know, the same thing or more than that Adhira has given in the beginning days. So because we were making something like Avani should do a lot. But starting days lo tine enta tondaraga grasp chesindo tana analysis ante kuda I really want to appreciate that. But Avani endulo kuda less kaadu. Avani is one whom we always again try to have, just like Adil Krishna la cheppanu kada, edana presentation ki munde manana prioritize ivvali ante we can her, but we want to even build up her confidence. Dani మీద కొంచెం ట్రైనింగ్ అవ్వాలి. తను రీసెంట్ గా జాయిన్ అయింది, కొంచెం ట్రైనింగ్ నీడెడ్ ఉంది. That is what we felt from this people. And these are the projects which they have done on their own. They even worked on AI thing and 3D designing also. They worked on 3D printer and all that. So we wish all the very best, Adhira. Next we have so next is Chirag Agarwal. He is also a younger one. So కొంచెం disturbance while learning ఉంటుంది. And but he has been doing things in a good way. ప్రాజెక్ట్ చేస్తాడు, తర్వాత కొట్లాట చేస్తాడు అన్నమాట. సో బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అన్నట్టు వీళ్ళిద్దరు. సో మాకు కొన్ని కంప్లైంట్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ టైం చిరాగ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ దట్ ఆన్ స్టేజ్, ఓకే? సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు బి మోర్ డిసిప్లైన్డ్. సో హీ ఓన్లీ లిసన్స్ దట్ బికాస్ అదే ఫ్రెండ్షిప్ వాళ్ళు ఇక్కడ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటారు వచ్చి. So that might be a kind of small thing, but sure, పెరుగుతున్నారు కాబట్టి definitely అది కూడా అయిపోతూ ఉంటుంది. But we are very happy like what he has been doing, projects పరంగా all that is awesome. చెప్తే వింటారన్నమాట. So next I will open his projects. He has been like starting లో చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాడు ఎలక్ట్రానిక్స్. He is very good in coding, that's what I can say. ఎలక్ట్రానిక్స్ లో అందరూ ఎక్సైట్ అవుతారంటే
కొంచెం టైం పడుతుంది, ఒక్కొక్కటి న్యాచురల్ టెండెన్సీ కూడా ఉంటుంది. చిరాగ్ అగర్వాల్కి నేను చెప్తాను, షీ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ కోడింగ్, లాజికల్ థింకింగ్ చాలా బాగుంటుంది. ఎలక్ట్రానిక్స్ దగ్గర కొంచెం టైం టేకింగ్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ రిపోర్ట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు డూ దిస్ థింగ్. Next is Zaid. Zaid has been spending very less time with us actually. He is from AP. అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికో నాన్నమ్మ వాళ్ళ ఇంటికో వచ్చారు. చాలా వచ్చి జాయిన్ పిల్లలు ఉన్నారు కొంతమంది. సో హీ ఈజ్ వన్ లైక్ ఎలా అంటే చాలా సైలెంట్, మొత్తం బ్యాటింగ్ సైలెంట్ అంటే అర్థమవుతుందా కావట్లేదా అనే డౌట్ మాకు వస్తుంది. అంత రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. ప్రాజెక్ట్ చేయండి అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా చేస్తాడు. అండ్ ఈ సమ్వేర్ అరౌండ్ 8th grade ఆర్ సంథింగ్ హ్యాస్ బీన్ డూయింగ్ అమేజింగ్ అవుట్పుట్. ప్రాజెక్ట్ పరంగా చాలా బాగున్నాడు. టైం కొంచెమే తనతో స్పెండ్ చేశాము కాబట్టి ఐ కుడ్ నాట్ కామెంట్ ఆన్ హిస్ ఓవరాల్ థింగ్, బట్ వాట్ ఎవర్ వీ హావ్ సెడ్ హీ హాస్ బీన్ డూయింగ్ అమేజింగ్ ఇన్ దట్. ప్రాజెక్ట్స్ పరంగా టెక్నికల్గా చాలా బాగున్నాడు. రోబోటిక్స్కి కూడా అతనికి బాగుంది అండ్ కోడింగ్ రిలేటెడ్ కూడా తను చేసుకుంటున్నాడు. So Hanamkonda, I think is he available here? Okay. So Hanamkonda is the one again. కొంచెం వెకేషన్ ఎక్కువైంది అన్నట్టు ఉంటుంది, బట్ వచ్చిన ప్రతి డేని కూడా యూస్ఫుల్ ఎవరైనా చేసుకున్నారు అంటే Hanamkonda will be one person who has done that. So he has done good output. So I think we need some more encouragement from the parents or whoever has been guiding him. He will do great excellence in that. సో కొంచెం టైమింగ్ తనకి డిస్టర్బ్ అవుతున్నట్టు మేము అబ్జర్వ్ చేసాము. సో వీ డోంట్ వాంట్ టు మిస్ దాట్. సో వీ రిక్వెస్ట్ ద పేరెంట్స్ టు ప్లీజ్ పే అటెన్షన్ ఫర్ హిమ్ సో దట్ హీ కెన్ డూ వెరీ గ్రేట్ థింగ్స్. సో యాజ్ ఐ సెడ్, Avani, I will try to speed up and this is about Avani. See, her dream is to become an entrepreneur. That's what I heard from her mother. సో ఒక కమాండ్ ఎలా అయితే మల్టిపుల్ థింగ్స్ మీద ఉండాలో, అసలు నియర్లీ 5 to 6 modules మీద మేము ట్రైనింగ్ ఇచ్చాము. సో ఆల్ దాంట్లో తను అటెండ్ అయినప్పుడు కొంచెం పేరెంట్ టైమింగ్ వేరే దగ్గర ఇచ్చారు కాబట్టి ఐ థింక్ అవైలబిలిటీ ఇన్ ద ఆఫీస్ తక్కువ ఉంది. బట్ ఏ డేట్స్ అయితే తను వచ్చిందో ఆ డేట్స్ తను బెస్ట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేసింది. సో వాట్ ఎవర్ ద టైమ్ షీ హాస్ స్పెండ్, షీ హాస్ గివెన్ వండర్ఫుల్ థింగ్. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ పేరెంట్స్ కొంచెం టైం ఎక్కువ ఇద్దాము, నేను ఎక్కువ ఇస్తే ఐ యామ్ కాన్ఫిడెంట్ తను ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే చేసిందో దానికంటే బ్యూటిఫుల్ చేస్తుంది. తన పవర్ బాగుంది, థింకింగ్ పవర్ చాలా బాగుంది, కానీ కైండ్ ఆఫ్ కొంచెం ఏదో ఆలోచిస్తున్నట్టు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. సో అది కొంచెం వాళ్ళకి అలవాటు అవ్వాలి. వీ కెన్ మేక్ దట్ హ్యాపెన్. సో గ్రేట్ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ Avani. Creating innovations for tomorrow is what we are expecting from you. So next we have Raghu, the cheering guy. ఏం చేద్దామన్నా చేద్దాం, రాఘవ్ రాకెట్ రెడీ చేసేద్దాం సార్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద థింగ్. అంటే ఆ ఏజ్లో కాన్ఫిడెన్స్ని బిల్డ్ చేయాలనేది మా థింగ్. సో హీఈస్ ద వన్ లైక్ ప్రెజెంటేషన్ కూడా నేను ఇస్తాను, వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా వీడియో బయట ఏదైనా ఇస్తూ ఉంటే కూడా ఐ విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్. అండ్ హీఈస్ ద వన్ లైక్ అగైన్ ఏదైనా తక్కువ టైంలో కూడా టెక్నికల్గా చాలా బాగా అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. తిని మాకు less than 30 days టైమే ఇచ్చాడు కాబట్టి అందులో కూడా చాలా ఎక్సలెంట్గా తన ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి చేయగలుగుతున్నాడు. We believe if he spend more time, he may do wonders. Even he has a very small team. తను ఎప్పుడు కూడా అందరితో కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. మేము ఇండివిజువల్ అటెన్షన్ ఎక్కువ ఇస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఇతను కూడా అగైన్ రాఘవ్ has been doing amazing thing. Then next we have ప్రద్యుమ్న కొంచెం టైం మాకు తక్కువ ఇచ్చాడు, చాలా తక్కువ ఇచ్చాడు అనుకుంటాను. బట్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ, హీ జస్ట్ స్టార్టెడ్, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ బిలీవ్. సో యాజ్ హీ జస్ట్ స్టార్టెడ్ అండ్ యు నో తన కాన్ఫిడెన్స్ కూడా చాలా బాగుంది కంపేర్ టు అదర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఆల్ దట్. అండ్ తను ఏదైతే ప్రాజెక్ట్స్ బిల్డ్ చేశారో వీ హావ్ సీన్ రోబోటిక్స్లో మంచి గ్రోత్ ఉంది తనది. రోబోటిక్స్ని చాలా బాగా అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటాడు. కోడింగ్కి కొంచెం టైం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అన్నట్టు ప్రాజెక్ట్ చేయడంలో. సో వీ విష్ హిమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ we can see even he has worked on few projects which he has been displaying. Next we have Nupur Agarwal. Thank you so much Nupur, spending your nice time or daddy's time, I don't know, with us. So thank you so much. Like she stays in Bangalore.
బట్ ఏదో ఒకటి ఇంపాక్ట్ చేయాలి, ఏదో ఒకటి అవుట్పుట్ చూపించాలి ఈ 10 డేస్ని కూడా అనేసి యూస్ఫుల్గా చేయడానికి హర్ మదర్ హ్యాస్ took that initiative and really excellent షార్ట్ టైం రియల్లీ లైక్ నేను ఏది కొంచెం ముందే ఉన్నట్టే చెప్తున్నాను. మా పిల్లలు కొంచెం ఎక్సలెన్స్ 1 ఇయర్ నుంచి 2 ఇయర్స్ నుంచి చేశారు కాబట్టి దే ఇన్వెస్టెడ్ టైం. బట్ ఇక్కడ తక్కువ టైం ఇన్వెస్ట్ చేసి కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఫ్రూట్ఫుల్ చూపించింది, ఎక్కువ మాట్లాడగలుగుతుంది. ఆల్ దట్ హాస్ బీన్ ఐ థింక్ బికాస్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ద పేరెంట్స్ ఆల్సో. సో షీ హాస్ బీన్ లైక్ 3D ప్రింటింగ్, కోడింగ్, AI, IoTలో కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా చేసింది. యూనో 3D ప్రింటింగ్ మీద ఒక రీల్ ఉంది, ఎడిట్ అవుతుంది, సంథింగ్ ఎక్కడ ఉంది, రిలీజ్ అయిందో కూడా తెలియదు. ఆ 3D ప్రింటింగ్ మీద మాట్లాడాలి అనేసి మేము మా సీనియర్స్ అందరినీ కూడా ఇచ్చాం, 4-5 మెంబర్స్ని. తను సార్ నేను చేస్తాను కదా అంటే వాళ్ళని చూసి నాకు అర్థమైంది నేను చేస్తాను సార్, ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సాఫ్ట్వేర్, ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద 3D ప్రింటింగ్ హార్డ్వేర్ అనేసి తనే ఇనిషియేటివ్ని తీసుకొని రావడము. దట్ ఈస్ వాట్ సీన్ అండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. ఆ వీడియో కూడా మేము లైవ్ చేయలేదు, చేస్తాము. సో దట్ ఈస్ వాట్ లైక్ షీ అబ్జర్వ్స్ అండ్ షీ గెయిన్స్ ద కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ షీ ప్రెజెంట్స్ ఇట్ ఇన్ అ గ్రేట్ వే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Nukur. She has worked on many things. I think she might have loved the 3D printing of the most. So this is her output, what she has done for this. And next we have Medansh. So yes, and I believe him a lot. I still remember the conversation with his father. Day one, మనం ఒక ఇనిషియేటివ్ లాగా తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు అరౌండ్ 4th or 5th grade నుంచి ఉన్నారు. Can he make the things or not అనే దాంట్లో we have observed he has been making that happen. And చాలా keen observation and I think he might be the proper guy. చాలా బాగుంటుంది థింక్ కూడా, అండర్స్టాండింగ్ కూడా. సో Medansh, I believe like we together for next few months I think they make more wonders. ఇప్పుడు వీళ్ళు తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి 2-3 days ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తారు. సో వీళ్ళు ఎవరు చేయలేరు. అదే మా లెవెల్ పిల్లలు మోర్ దాన్ 12 ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చేశారు, మోర్ దాన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చేశారు. అండ్ వాళ్ళు మెగా ప్రాజెక్ట్ దానికి కూడా సెలెక్ట్ అయినారు, విచ్ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు లాంచ్ బై కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ వరంగల్. సో అది కూడా ఉంది అన్నట్టు. వీళ్ళందరూ లేని రీజన్ వీళ్ళు ఉండరు అని కాదు, వీళ్ళు తర్వాత ఉంటారు. ఒక పేరెంట్ ప్లీజ్ డోంట్ ట్రై టు కంపేర్ యువర్ కిడ్స్ విత్ అదర్ లైక్ ఎవరైతే ముందు వచ్చారో వాళ్ళ చిన్నపిల్లలు మంచిగా చేశారు. దే ఇన్వెస్టెడ్ గుడ్ టైం యాక్చువల్లీ అండ్ ద సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్స్ ఇస్ ఆల్సో రియల్లీ ఇంపార్టెంట్. మా దగ్గర మేము ఈరోజు సక్సెస్ చూడగలుగుతున్నామంటే ఆల్ దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ పేరెంట్స్. వాళ్ళంతా టైం నాకు తెలియదు, కొంతమంది పేరెంట్స్ ర్యాపిడోలో మా ఫీజు కంటే ఎక్కువ డబ్బులు కడుతున్నారు వాళ్ళే. అంటే మా దగ్గర పక్కన అంటున్నారు సార్ ఇదేదో ర్యాపిడో అంటే డైరెక్ట్ దీని మాట్లాడుకుంటే అయిపోతారు కదా అంటే అన్ని ర్యాపిడోలు చేస్తున్నాం అన్నట్టు మేము. అంటే అంత ఇన్వెస్ట్ పేరెంట్ కూడా చేస్తున్నారు. మీరు చూడండి మా దగ్గర ఒక 3,000-5,000 సంథింగ్ 2,000 పే చేస్తే దానికి డబుల్ అయితే వాళ్ళు అందులో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళ జర్నీకి, వాళ్ళ డ్రైవర్స్. బికాస్ వీళ్ళది ఎక్సలెంట్ చూడాలి, మాకు అది ఎక్కువ భయం చూపిస్తుంది, మాకు అది ఎక్కువ ఇంకా చేయాలి అనే దాన్ని చూపిస్తుంది. ఇవాళ ఈవెంట్ చేయడానికి కూడా అదే రీజన్. సింపుల్గా ఒక సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి అక్కడ నుంచి పంపించవచ్చు, బట్ వీ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఇట్. So that is what we are trying to do. Next we have Advit Nandan. Advit Nandan is also a keen observer. Tan koncham 9th grade ala I think about to finish. So tan kuda like has been supportive and he has been doing. Tan kuda journey takwa time undi kabatti I could not comment more on these things, but he has been doing excellent in whatever we have been doing. And so I think I hope I covered everyone. If I didn't cover, please don't take it a different way. Yeah, Chirag and Agastya, right? Yeah, I still remember Agastya. Yes, we have it. Yes, I remember him, Agastya, and we have one more also. What is his name? Shreyansh. శ్రేయాన్స్ అని ఇద్దరు ఉంటారు, చాలా చిన్న పిల్లలు. సో వాళ్ళతో ఇతన్ని మేము చూస్తూ ఉంటాము. అండ్ అగస్త్య వర్మ, ఎస్ పేరెంట్స్తో మేము డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాము. ఆల్ దీస్ పీపుల్ హావ్ బీన్ రిఫర్డ్ బై దీత్య అగర్వాల్. యాక్చువల్లీ దీత్య షీ హాజ్ రిఫర్డ్ యాక్చువల్లీ. సో తన నుంచి తన ఇంట్రెస్ట్ వల్ల ఐ థింక్ ఇంతమందికి అది ఇంట్రెస్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దీత్య అండ్ హర్ పేరెంట్ ఫర్ మేకింగ్ ఆల్ దట్. సో దీస్ పీపుల్ అగైన్ ద సేమ్ థింగ్, వీళ్ళు మా దగ్గర కొంచెం టైం స్పెండ్ చేశారు కాబట్టి నేను కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చూపించగలుగుతున్నాను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు షుగర్ కోట్ ద థింగ్స్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ వాట్ దే హావ్ డన్ అండ్ వాట్ దే ఆర్ గుడ్ ఎట్, అంతే. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్కస్ బ్యాడ్ థింగ్స్. నో వన్ ఇస్ బ్యాడ్. ఇప్పటిదాకా మాకు వచ్చిన కిడ్స్లో వెరీ హ్యాపీ. ఐ బిలీవ్ దిస్ 50 to 60 స్టూడెంట్స్ ఇంటూ 5 డెఫినెట్లీ అవుతారు అనేది నేను బిలీవ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ నాట్ అవర్ మేజర్ సెగ్మెంట్. మేము ట్రైనింగ్ నుంచి ఎర్నింగ్కి ఫోకస్ చేయలేదు. మా ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి, లాస్ట్ టేబుల్లో పెట్టాము.
అవి మేము సేల్ చేస్తాం, మేము దాని మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్, దాన్ని వీళ్ళ టెస్ట్ చేస్తున్నాం మేము ఆ సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ సెట్ అవుతుందా కాదా అనేసి. మేము ట్రైనింగ్ సెగ్మెంట్లో సర్వీస్ సెగ్మెంట్లో కాదు అనేది. సో దాంట్లో వీళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ని రియాక్ట్ అవుతున్న రెస్పాన్సెస్ని మేము రికార్డ్ చేసి మా ఏఐ సిస్టమ్తో అగైన్ దాన్ని చేంజెస్ చేస్తాం. సో అది మేము చేసేది యాక్చువల్గా. సో ఇందులో కూడా గుడ్ థింగ్. సో కొంచెం డిస్కషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి, ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఫ్రెండ్స్, వీళ్ళకి చాలా హంగామా ఉంటుంది, క్లాస్గా ఉన్నారు అంటే ఉంటారు, బట్ చెప్తే వింటారు. దట్ ఈస్ వాట్ వీ ఈవెన్ వాంట్ దెమ్ టు ఎంజాయ్ ఇన్ దాట్ వే. కొంచెం ఇక్కడ చిన్నపిల్లలు కాబట్టి వీ డూ దట్ అండ్ హ్యాస్ బీన్ డూయింగ్ గుడ్ థింగ్. దట్స్ and he is the one whom we really admire. I need to finish this in next 6 minutes. Please cooperate. Thank you so much parents for listening in the patience with. And he is the Ayansh. Itane inkoka ma Ummay Ayman Varangal velano maku ikkada Ayansh annattu chaala chinna first grade or second grade I think. So chaala like motivation వస్తుంది. ఆ చిన్న పిల్లలు చిన్నగా అబ్జర్వ్ చేస్తాడు, ఇలా చేయాలి అంటే చేసేసిన తర్వాత what you understood అంటే this is what అంతే మాట్లాడతారు. అంటే ఆ థింగ్లో అంటే ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడడం ఏదైతే ఉందో అంత చిన్న ఏజ్లో తను స్టార్ట్ చేశాడు. దట్ ఈస్ వాట్ వీ డూయింగ్ అండ్ హ్యాస్ బీన్ డూయింగ్. అండ్ తనతో కూడా టైం అగైన్ వీ స్పెండ్ వెరీ లెస్ టైం విత్ హిమ్, బట్ ద ఎంకరేజ్మెంట్ వాట్ పేరెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ గివింగ్ ఈజ్ ఆల్సో అమేజింగ్. చాలా మంచి టైం స్పెండ్ చేస్తారు ల్యాబ్లో కూడా. అండ్ హీ యూస్ టు బిల్డ్ ద థింగ్స్ అండ్ హీ హాస్ బీన్ గుడ్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ కోడింగ్ ఆల్సో. స్క్రాచ్ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా మేము చెప్పినప్పుడు కూడా తన అబ్జర్వేషన్ చాలా బాగుంది. బ్రెడ్ బోర్డ్ కాన్సెప్ట్ ఆ ఏజ్కి అసలు అర్థం కాదు. బ్రెడ్ బోర్డ్ నాకు తెలిసి ఇంజనీరింగ్లో స్టార్ట్ చేస్తారు మోస్ట్లీ, లేదా పాలిటెక్నిక్లో ఉంటుంది. ఈ పిల్లలకి మేము చెప్తున్నప్పుడు చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది, కానీ చాలా చిన్న ఏజ్లో ఇలా అంటే ఇలానే చేస్తారు. నాకు తెలిసి వాళ్ళు ఎక్కువ థింక్ చేస్తారేమో వేరే పెద్ద పిల్లలు, అందుకే చేయలేకపోతే చాలా చిన్న స్టెప్స్ మీదనే మా కిట్లో బ్రెడ్ బోర్డ్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంటుంది. దాన్ని చాలా బాగా చేశారు. లైక్ ఐ విష్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. And next we have the one whose home is Rubokalam. Any guesses? I would not call his full name, but he is Navneet actually. ఇంట్లో ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాడో సమ్మర్లో నాకు తెలియదు, కానీ మరి రుబోకలాంలో అయితే మోర్ దెన్ 6 hours 8 hours కూడా స్పెండ్ చేశారు. రియల్లీ లైక్ అజీజ్ లవింగ్ మదర్ 3-4 times తిరుగుతున్నారు, కానీ బాబుని ఏమనట్లేదు. ఇంట్లో ఏమంటున్నారో నాకు తెలియదు, కానీ లైక్ అంత టైం కూడా ఆల్ దట్ లైక్ ఎవరైతే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ టీచర్స్లో చూస్తున్న పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా పేరెంట్స్ నాకు తెలిసి స్టూడెంట్స్ అనుకుంటారు. అంత వర్క్ మీరు ఒక స్టూడెంట్కి స్కూల్కి వెళ్తే ఎంత వర్క్ చేస్తారో పేరెంట్స్ అంత టైం ఇక్కడ స్పెండ్ చేస్తారో అంత ఆలోచన చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ అగైన్ నేను చెప్తున్నాను కదా, మీ పిల్లల్ని ఎలా అయితే మీరు అనుకుంటున్నారో రేపు వాళ్ళని తీసుకునే ఇంకొక రీజన్ ఏంటిది అంటే ఇది అన్నట్టు ఆ కేరింగ్ కూడా మిస్ అవ్వద్దు అనేసి ప్రతిదీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నాను. బికాస్ ఎక్కడ కూడా మీరు చేసే దాంట్లో యూ ఆల్వేస్ రిఫర్ అస్, యూ షుడ్ నాట్ టేక్ అస్ ఇన్ ఎ నెగిటివ్. నా టీమ్ ఉన్నారు, కొంతమంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండొచ్చు, కొంతమంది అన్ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళ నుంచి మీకు మిస్కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు. బట్ నేనున్నాను అనేసి నేను ప్రతి పేరెంట్ కూడా కరెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఏ క్వశ్చన్ ఉన్నా కూడా యూ కెన్ క్వశ్చన్ అస్, యూ కెన్ టెల్ అస్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ ఆర్ గెటింగ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే. సో నవని తన ఓన్గా కూడా ఇవాళ ప్రోడక్ట్ పిచ్ చేశాడు. యాక్చువల్లీ హీ స్పెండ్ వెరీ గుడ్ టైమ్ ఆన్ ద థింగ్స్. చాలా నేను వచ్చింది లాస్ట్ 30 daysలోనే, కానీ చాలా గుడ్ టైం స్పెండ్ చేశాడు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ ఎక్సలెన్సీ ఈస్. తను ఇప్పటికీ ఒక 3-4 కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ చేశారు. అందులో So here are his project. He is Navneet actually. So lot of hours, అంటే 30 hours program లో 100 hours కూడా ఇచ్చాడు. All that is because of his interest and we never demotivated him. తను ఎంత టైం ఉంటారో అక్కడ మా ట్రైనర్ కూడా రియల్లీ I want to appreciate Murali, like more than ఆఫీస్ని ఆఫీస్ లాగా చూడట్లేదు. వాళ్ళు మోటివేట్ అయ్యేది కూడా ఈ పిల్లల వల్ల. సో వాళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటున్నారు. మీకు తెలుసో లేదో, మీకు నేర్పించే ముందు ప్యారలల్గా కూడా మీరు 4th level ఎప్పుడుంటే 8th levelకి కూడా వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు. రాజ్బెరీపై RYS ప్రోగ్రామింగ్ అవి కూడా వాళ్ళు ప్యారలల్గా నేర్చుకుంటున్నారు. బికాస్ యూ మే ఆస్క్ ద ఫ్యూచర్ డౌట్స్ ఎక్సెట్రా. అండ్ హీ హాస్ డన్ బ్యూటిఫుల్ ప్రాజెక్ట్స్, ఈవెన్ ది రికార్డెడ్ వీడియో. దిస్ ఈస్ హౌ హీ స్టార్టెడ్ హిస్ జర్నీ బై బిల్డింగ్ ఎ స్మాల్ మినియేచర్ హోమ్ లైట్. నౌ హీ హాస్ బీన్ డూయింగ్ అమేజింగ్ విత్ ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్స్ విచ్ ఇన్ ద ఎక్స్పో యూ కెన్ సీ. Yeah. Is there anyone whom I missed? Because 3 members ki nenu responsibility ichchanu. Aa 3 members lo vachina slides ni nenu again appatikappudu. Who is that? Shritika.
Acha, the new joinees, yes. Yeah, we have those people also. Yes, please. So, yes. He learned robotics in Chile Public School, International School in Hyderabad. But today I'm surprised he presented a project on that. Okay. I'm so happy for that. Yes, In 5 days he learned a lot. Yeah, I can tell you. Even before coming here, మేము పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్లో అండ్ ఈవెన్ గ్రౌండ్ లెవెల్ గవర్నమెంట్ కూడా వర్క్ చేసిన తర్వాత ఈ కరికులంని ఫిక్స్ చేశాము. మీరు చూసే కరికులం ఏదైతే ఉందో ర్యాండమ్ ప్లాన్ చేసింది కాదన్నట్టు. అండ్ ఇందులో కూడా అగైన్ వీ హ్యావ్ సో యాజ్ ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్ మనం అందరికీ ప్లాన్ చేశాం కదా. And did I miss any more other than these two? Because I just want to talk about that. These two kids are again, నేను ఎక్కడైతే చూసాను వాళ్ళది చాలా లైక్ లాస్ట్ మినిట్లో వాళ్ళకి మా గురించి తెలిసిందేమో, లాస్ట్లో జాయిన్ అయ్యారు లేదా వీళ్ళు హైదరాబాద్, అందులో ఒకరు హైదరాబాద్లో ఉంటారు, ఎక్కడ ఉన్నారు, దట్ ఈస్ వర్ కజిన్స్ అని విన్నాను నేను. ఆ రోజు నుంచి కూడా నాకు ఫాలోఅప్లో ఉన్నారు మ్యామ్. నేను కెమెరాలో చూసి అడిగాను ఎవరు పిల్లలు పేరెంట్స్ చాలా టైం స్పెండ్ చేశారు అని. So then after I just had a clear thing. So these people are really good in understanding that robotics thing, and the coding is also what which we have seen they are loving most actually. So వాళ్ళది ప్రాజెక్ట్స్ మేము చేసేటప్పుడు కూడా చూసాము, వాళ్ళ అవుట్పుట్ కోడింగ్లో నాకు చాలా బ్రిలియంట్గా అనిపించింది కంపేర్ టు అదర్ రోబోటిక్స్ థింగ్. అండ్ ఐ డు బిలీవ్ లైక్ ఇఫ్ వీ హెల్ప్ దెమ్ టు learn more, they can do the things in an excellent way. And that is what I can talk about Sridik and Siddharth. So yeah, we didn't complete the presentation because వీళ్ళది ఇంకొక కొన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి, 3-4 సెషన్స్ అలా ఉన్నాయి. సో దాని వలన పీపీటీ రిపోర్ట్ మేము ఏదైతే ఉందో మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ 1 డేలో చేసుకుంటాం అన్నమాట. So that is the reason, ma'am. Please don't think in a different way. So we have a presentation, next events we have been doing continuously. We will be definitely presenting it. Thank you so much. I hope everyone has got this opportunity to understand what we have done for the 30 days. Because అది తెలియాలి మనకి, అదే పేరెంట్ మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో అనేది నేను అనుకుంటాను. దట్స్ ద రీజన్ ఈ జ్యూరీ స్కోరింగ్ ఇచ్చే టైంలో మేము చేయగలిగాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు. So that's all from my end. Next we will have quick talk of chief guests and jury, what they felt about our students. They will try to share for a few minutes. Please spare some time. ఈ 2-3 hours నేను అయితే కాన్ఫిడెంట్గా ఎందుకు ఇస్తున్నాను సార్, పండగ రోజుల్లో కూడా ఈవెన్ మా వాళ్ళు కాల్ చేస్తుంటే వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు, కానీ చిన్న ఏదో ఒకటి ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుంది. మిషన్ దగ్గర ఒక ఇబ్బంది వచ్చేసింది, 3D ప్రింటింగ్ మిషన్. ఇప్పుడు 3D ప్రింటింగ్ సెషన్ చెప్పకపోతే పేరెంట్ పక్కా అడుగుతారు, బికాస్ ఆ 1-2 days కానీ అది చేయకపోతే ఎక్కడికో అయిపోతుంది. దానికోసం అరౌండ్ 60,000 పెట్టి కొత్త ప్రింటర్ చేయడానికి కూడా మేము బుకింగ్ చేసాం. దట్ ఈస్ వాట్ వీ గేవ్ డెడికేషన్. సో ఎంత పే చేశారో మీరు చూడవచ్చు, బట్ ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ వాళ్ళని డిమోటివేట్ చేయొద్దు అనేసి మేము తీసుకున్న ఇనిషియేటివ్స్ అన్నట్టు. అండ్ ఐ డు బిలీవ్ ఐ రియల్లీ ట్రై టు make best out of my team, and I'm confident we can do more best actually. And thank you so much for that amazing team who executed all these things. Mr. Muradhi, Muradhidhar Reddy, Abhinaya, Saiteja, these people are the trainers in the front face which you have been seeing along with me. Those are the people who have been doing. All we are engineers guys. We have done this engineering in those technologies. బెంగళూరులో వెళ్ళి ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాము, ప్యారలల్గా ఐఐటి హైదరాబాద్ నుంచి కొన్ని కోర్సెస్లో ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాము. ఆ తర్వాత పిల్లలతో మాట్లాడాలి అంటే ప్రొఫెసర్స్తో మేము చైల్డ్ పెడగాజీ మీద వీటి మీద కూడా ట్రైనింగ్స్ తీసుకున్నాము. బికాస్ ఆ నాలెడ్జ్ ఎలా ఇప్పుడు అలానే ఇస్తాము. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ థింక్ పీపుల్ లవ్ అస్. స్టూడెంట్స్ కూడా కొంచెం చెప్తుంటారు, ఏమన్నా హెసిటేట్ అయితే డెఫినెట్లీ నేను చెప్తాను, బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ హెసిటేషన్ ఉంటుంది, బట్ చాలా రేర్ థింగ్ అది కూడా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసాము. డెఫినెట్లీ వీ డు బిలీవ్ in the next levels or whatever we have been doing, you will try to be our torch bearers. I think మీ ప్రాజెక్ట్స్ ని ఆలోచన విధానాన్ని మేము నేర్పించింది ఇయర్ లాంగ్ మీ స్కూల్లో అప్లై చేయండి. whatever you learn, try to apply in your school. That is what we are expecting, not more than that. Okay, I believe you can do that because we have seen the results. You pitched here, which got much appreciation also. So I want, after seeing all the pictures, I request all the jury. These are the founders and owners that I will be introducing you. So thank you so much, sir, and thank you so much for the valuable time, sir. Dr. Anjaneyu sir kuda again manaku maatladtaru. So sir is a professor in National Institute of Technology, Warangal. So sir inta time istunnaru ante really
ఇంకెక్కువ బాధ్యతలు వాళ్ళ నుంచి పెంచుతున్నాము. ద ఓన్లీ థింగ్ ఐ స్టార్టెడ్ రోబోకలాం ఒకటే అండి, ఇంపాక్ట్ ఓవర్ ఇన్కమ్ కంటే ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ చేయాలి అనేసి డే అండ్ నైట్ కూడా నా టీంకి నేను అదే చెప్తూ ఉంటాను. మేము కూడా అదే చేస్తున్నాము. ఒక స్మాల్ థింగ్ లాగా చేసి పంపించచ్చు కదా అంటే లేదండి. నాకు తెలుసు కొంతమంది పేరెంట్స్ డాక్టర్స్ ఇక్కడ మీ దగ్గర నేను ఒక 5 minutes కన్సల్టేషన్ తీసుకోవాలని అంటే 1-2 hours మేము వెయిట్ చేస్తాం. మీకోసం ఎంతో మంది ఎమర్జెన్సీ కేసెస్లో ఉండి ఉంటారు. అలాంటి గ్రేట్ పీపుల్ ఇక్కడ ఉన్నారు. ఐ నీడ్ టు అడ్రస్ దెమ్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. అంటే మనకు తెలియాలి మన పిల్లల మీద మనం ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో. ఒక్కొక్క డాక్టర్ ఇంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. కెనడా నుంచి ఇప్పుడు ఏం టైం అవుతుందో నాకు తెలియదు, కానీ లైఫ్ స్ట్రీమ్ అడిగి మరి ఒక పేరెంట్ చూస్తున్నారు. సో ఆల్ దట్ లైక్ ఇంకా చాలా మందిని మేము మిస్ అవుతున్నాం. ఇక్కడ పిల్లలు కొంతమంది వెకేషన్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు, కొంతమంది ఇలా ఉన్నారు. బట్ ద థింగ్ పేరెంట్ అడిగినా కూడా మేము నో అని చెప్పాల్సి వచ్చింది. ప్రతి పేరెంట్ ప్రతి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళ మదర్ కూడా అంతే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు. క్వశ్చన్స్ ఎంతైతే ఇతను అడగాలో అంతే ప్యానల్గా అడుగుతారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద కేరింగ్ ఒక పాప మీద బాబు మీద మీరు చూపిస్తున్నారు. దాన్ని మేము నెగిటివ్ చేయొద్దనే ఇంటెన్షన్తోనే మేము మీకు ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ అని చూపిస్తూ ఉన్నాము. డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ విత్ దిస్ అమేజింగ్ పేరెంట్స్ ఐ కెన్ డూ అమేజింగ్ థింగ్స్. Thank you so much everyone for believing in RoboCalam. Thank you everyone for making this out of this. We will be having awarding and certificates kuda istamu. We will have photos with the jury and all that. Thank you so much everyone for amazing time. Thank you. Thank you, sir. The story of we witnessed today reminds us the innovation, not the determination of our age. That's driven by the curiosity, determination, and continuous learning. Let us once again appreciate the Sajid sir for the wonderful speech. May I now invite our respectable jury member to share the observation and feedback. First, I call upon Dr. Anjanil sir Garu to give the observations and feedback of the student. Okay, let's go for the second thing. I request Hanamkonda Garu, founder of Redmedy Industry, to come on to the stage to give the observation and feedback of our pitching session. Yeah, thank you very much for this opportunity. I'm very much thankful to this SRX. I have incubated my company in SRX. Actually, myself, Arun Kumar, I started additive industry in 2019. We are the manufacturers of biodegradable bags. Whenever I came and see these pictures, I just wondering, people are doing this age, they are doing very wonder works. So I appreciate, first of all, I appreciate the parents. They are spending their time and they are expending their time and money on the students to grow in their skills and in their education field. So this is a great opportunity for the students and with the encouragement of parents. I appreciate RoboCalam team also. They are doing very great job. Thank you for this opportunity. Ladies and gentlemen, we now arrived at the moment you awaited moment today's event, the moment of awards. Ready for the awards? Let's see who was get the first prize in the pitching session. I'll announce the things, and everyone participate standing here today already a winner because they have chosen the learn, innovation, and build and present. See, if you did the present pitching session or not, you are already a winner because you have done something, you have learned something instead of wasting the time in the summer, right? నేర్చుకున్నారా ఏమైనా? Yes or no? వద్దా awards జోస్ లేదు? Okay, let's continue with an awards and graduation ceremony. Just wait for 5 minutes. I'm going to announce the names, okay, for the certification. Just cooperate for 5 minutes. I'm going to give the certification, okay? In meantime, you can cover the feedback of feedback.
Okay, good afternoon all of you. I think you're all feeling hungry, so that's why there's no bigger shouting from all of you. Anyway, I think they are closing now. So my feedback from my side, in fact, all the projects that I have seen from the kids, though some of them are routine, but at their level, at their age, they have done, sincere, attempt to understand how the circuits work and what's the principle behind it and where practically it is applicable. It is nice that they have this kind of enthusiasm at the school level. So that quality is something which is remarkable, which make them maybe to achieve a good position in their career later. Okay, because we have been seeing that many of the events that we conduct, several hackathons we conduct, makeathons we conduct, and for engineering students, and surprisingly many engineering students also keep doing projects like this. Though they are a bit different, but it is surprising that at school level your kids are able to do these things. But only thing is that the drive should continue and it should sustain. The reason being that we are in a competitive world. What we need for the kids, for them to sustain in the world, is their skill set. Okay, because nowadays the marks or CGPA or a grade in the exam is something which has become very common for the students. So therefore, for the kids to survive once they become elders, something that they need is this 21st century skill set. Okay, the more skills they acquire, the more they are going to be successful in their life. And I am seeing that kind of skill set in the students that are present in this hall. So it is quite appreciable that the kids have those skills and parents are supporting them to acquire those skills. So maybe at some point of the time, I invite all the students who are present here today to NIT Warangal. Okay, so please visit NIT Warangal, and I am sure that some of these kids maybe or their parents have the desire or they have the goal to make their wards to study at NIT Warangal. Okay, so maybe sometime I'll communicate through Sajid that I invite all these kids to NIT Warangal for a good visit to NIT Warangal, and as well as I am planning to have a kind of a gathering of all the school kids, and then maybe a session to showcase their practical skills. Maybe we will give some small problem statements and then conduct a 1 day or a 2 day hackathon for school children. Okay, so I will give the guidelines later and I will communicate to Sajid. Okay, so if some of the kids are really interested to visit NIT Warangal and also participate in some of the events that we can exclude for the school children. Some time back actually we have started in the NIT campus a facility called Balcony Lab. Okay, a Balcony Lab is something, a place where school kids enjoy. Okay, they go through the various events of the fun electronics. Okay, and the gaming involving all funds, starting from virtual reality, augmented reality, things like that. For some reason that facility got debunked, but once again I want to revive that facility, and maybe to start with I want to invite all the kids who are present in this hall, those teams, sometime whenever it is convenient for all of you once the school starts. Okay, I'll give the guidelines for the session where you can really enjoy possibly a 2-day session, a weekend session at NIT Warangal, so that we shall see the practical model building skills by the students. Yeah, so sir, I'm actually planning to invite all the teams that who are who actually pitched today, okay, to NIT Warangal for a short
kind of a powerhouse boot camp for the school children. I'll give the guidelines shortly through Sajid. Okay, so exclusively for only these kids who actually pitched today. Once the guidelines are given, then depending on the convenient time, Saturday, Sunday, I am planning for a 2-day boot camp. Okay, where kids will be given first day the exclusive problem statements. So they sit the entire day at NIT Warangal. We'll take care of the refreshments for kids, and they'll come out and design the solution for it, and the next day they will execute. Okay, so this is the plan. I'll give the detailed guideline, and then let's see how it goes. Okay. So other details I'll communicate through Sajid, and we'll see it becomes a unique, a kind of a unique event in Tri-Cities. Okay, in Hyderabad people are doing, but in Tri-Cities, we start such an event where NIT Warangal, being a national institute, especially for the region here, and we want to contribute towards the development of society by inviting the kids, the future of the nation. Okay, so thank you so much for giving this opportunity, and anytime you are welcome to NIT Warangal. If any one of you want to visit NIT Warangal, along with parents or whatever, you are always welcome. Okay, just at the main gate security, just tell my name, they will allow you inside, and we can always do that. Okay, and surprisingly, only one incident I'll tell you. Few years back, maybe about 3 to 4 years back, I visited a school, because it is my habit to visit at least one school in a month. Okay, I go and visit and talk to the children and to motivate them. Okay, during my time in 1997, before joining NIT Warangal, I worked for defense. I worked as a scientist in DRDO, and then during the year 1997, so we had Dr. Kalam mentoring us. So therefore, Dr. Kalam is actually my, the philosopher and my role model, because I have spent some time with him during my exposure as a scientist in DRDO. Very few days we were in consultation, in association with Dr. Kalam. Okay. So when I was referring to one such incident in one of the schools, okay, the next day, one boy suddenly appeared at the main gate of NIT Warangal. Okay, and then main gate people called me. One school boy was waiting at the main gate for me. When I went, then I met one Mr. Ganesh from a nearby village. And then I said, "How come Ganesh you are here?" He said, "Sir, simply yesterday I listened to you. Then I understood what is life. Okay, what is the real life? Okay, then I thought I learned some more for you. So some more things from you. So I just took an auto and came. Then I asked him, who gave money for her? I said, I don't have anything. I didn't tell even parents. I thought I'll just go to NIT Warangal and meet you. So he said, he actually begged the auto wala. I want to meet one professor at NIT. So he took an auto and came without telling anyone. Okay. So I mean, people are there like there is a turning point in their life to listen to such people. In any way, so thank you all. Again, it's an open invitation for NIT Warangal anytime. Any one of you want to visit and take some suggestions, please walk in, and then we welcome you. So thank you so much. Yeah, thank you, sir. Thank you for the offer that will be steps for the innovation for our children. Okay, it's certificate distribution time. I call upon Dr. Colonel sir to give the certificates. As I call the names of the kids, kindly come forward to take the certificates. Okay? So please to give the certificates. Come on to the stage. Colonel sir. I was call upon the name, then come forward for taking the certificate. First, I would like to call Vaishvik
Vaishvik, son of Ramesh. I request the photographer to take the photos. Congratulations. T. Dihanadi, son of Chiranjeevi. I request come forward. Please give a big round of applause. Chief them guys. I would like to call upon Michael Francisco, Johnson Ravi Madhu. Give a big round of applause, guys. Bhupati Laksha, son of Bhupati Raghav. Is Laksha here? I would like to call Akira Skanda, son of Dayasagar. I repeat, Akira Skanda, son of Dayasagar. Akira, where is Akira? Atreya, son of Srinivas. Atreya is here. P. Atreya. Navaneet. Saharshita and Saharshita. Is Saharshita here? B. Sidvika. B. Sidvika. Avani. P. Avani. Nupur Agarwal. Nupur Agarwal, come forward. Okay. I congratulate each and everyone who have got the certification of pitching. Thank you, sir. I would like to call Dr. Anjaneyulu sir to give certification. Varshit, N. Varshit. N. Varshita. Is she here? Adira. Adira, come forward for the certification. And Pradyumna. Is Pradyumna here? Come forward for the certification. Okay, sir. Vivan Skanda. D. Vivan Skanda. Is he here? Puli Raghav. I request Puli Raghav to come for the certification. Ayansh Reddy. K. Ayansh Reddy to come for the certification. Chirag Agarwal, son of Nitin Kumar.
Medansh. Is the Medansh here? Varshit. Be Varshit. Is the Varshit here? Varshit. Hanvit Rao. Hanvita Rao. Adit Nandan. I repeat, Adit Nandan. P. Vivan Sai. Zaid. Mohammed Zaid. Please come for the certification. I congratulate each and everyone who have done the certification of Robokalam Summer Camp. B. Agastya Verma. Wait, Shriyansh. B. Shriyansh. T. Sahana. Is Sahana is here? Ishan. Ishan. K. Ishan. So thank you sir. Thank you for the all the congratulations for all the certificate participation and everything you have done and very well. I'll continue the certification with Sajid sir. I would like to call Sajid sir to be on stage. Okay, I request Tarun sir to R. Siddiq. R. Siddiq. Siddiq is here. Come forward. Sir. మధ్యలోకి రండి సార్. I would like to call upon T. Satvik. నువ్వే పడతా. T. Satvik. Ashwat Sai. K. Ashwat Sai. Congratulations all the certificate students. I would like to share the feedback with the Robokalam. If any parents was interested to you can come here. I'll continue the certification for some time. If any parent was interested, ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి. మీ జర్నీ రోబోకలాంతో ఎలా ఉంది? How you spend the days? Anyone? Good afternoon, parents and dignitaries on the dais and judges and all the students. I have come here for summer vacations to my mom's place, and I've joined my daughter Nupur Agarwal for the summer camp of Robokalam. She has attended for 15 days and finally she could join here for this Nexpreneurship and all that. She's in 9th grade and really the Robokalam, the way they are teaching kids, very nice, very enthusiastic faculty. I must say the collaborations they have with many institutions, fabulous to see the work they are doing. Very nice, I must say the experience, the patience, the teachers, the mentors have very nice. I guess they will go ahead, bring about lot of changes in Tri-Cities. I am from Warangal, I have studied in SR High College and now my brother has done his engineering from VIT Mesra. We have been planning to visit NIT to show our kids
how institutions work, how you should also plan for, those kind of institutions. I'm very much thankful to sir to give us this opportunity so we can visit the institute and help our students, our kids know, get into the, these kind of universities, how they can build their future, brighter future for making India so proud. I'm very much thankful to RoboKalam for all the opportunity they have given our kids. Thank you so much for this event and giving our kids all this opportunity. Thank you, team. Thank you. I request anyone interested to give the feedback to the journey of RoboKalam. Anyone? Which language you can talk here. I requested the parents. Anyone here? Good afternoon, all the parents, judges, and all the jury members. And thank you so much, RoboKalam, for giving wonderful opportunity for my children to showcase a expo. I worked as a lecturer in NIT, National Institute of Technology, and I'm so happy to meet you, sir. And thank you so much for giving them a wonderful platform also. So in RoboKalam, my child joined just 5 days back. Within 5 to 6 classes, he was able to build a expo, and he designed a platform where when somebody comes home, it gives the alarm kind of thing. Thank you so much, RoboKalam and the team. I request Rayat mother to share her experience of the RoboKalam. Well, good afternoon to everyone. So I am here for just summer vacation, just for a month. Actually, I don't know what is RoboKalam. After coming here and after seeing Sajid sir's lecture on Facebook and stuff, I am inspired with it. And my kid is very much interested in the mechanics and some technical work. So I decided to engage him some work. Just he has to be busy in summer, that's it. But from today onwards, I will reserve my seat. Okay, for the coming years, whenever I am in vacation, I will make my kid a student here, definitely. Okay, and all the staff members are very cooperative and they are pushing my kid to do all the good work. Okay, and I also congratulate all the students they gave a very good pitch, and I will try my kid also to, by the next step, he should be here. Okay, only for 12 or 15 classes he has learned, that's it. Okay, and also I am very happy that I have admitted my kid here. Okay, thank you very much. Manish, please come forward, give your feedback. When I came to RoboKalam, I done agriculture robot project on my own. In previous summer sections, I joined online classes. They said to do in YouTube, but here in RoboKalam they are saying to do our own. Thank you. Anybody interested? Okay, let's begin certificate. Hello everyone, good afternoon. So I am the mother of the little kid, the Sajid sir was speaking. I'm the mother of Umme Aman. She's 7-year-old.
So actually, I am literally I'm unknown to all these robotics and all. I'm itself a structural engineer. Even I am an entrepreneur. So my kid's interest was completely in the construction as her mother. But you know, people elaborate themselves. So she started making it with the system and the tabs and all. She was completely into it. So I thought, okay, why not? Let's give it a try. I don't know what that software is called. It's called Scratch, I hope. Okay. She completely installed it and she's running it as a pro. I mean, the coding she's going on. She's making me see, Mama, today I have made this. I will not be with her all the time. She'll be staying with the grandparents. She's like, okay, Mama, can you see this? Okay, I have made this. This cat is talking to me. I have made this light. I have made this fan. The DC current and all. You know, we were in 6th grade or 7th grade maybe. We have known what is DC current and all. But these kids are like, okay, you know how the fan rotates? What is the positive energy? What is the negative energy? Do you know what this work as? Oh my God, has questions and all. So all this credit goes to RoboKalam. I mean the innovative ideas they're giving to the kids nowadays, because all the kids inbuilt they came with all special chips or something in them. The encouragement what the people are giving in RoboKalam, I really appreciate it, and I'm really shocked by seeing all the kids over here, the way they are presenting themselves. The people who came to celebrate the summer vacations and all, it's literally, you know, they are vibing it. And you know, all the parents, you know, I'm feeling proud for myself, and I hope the simultaneous way, because we did not enjoy all these things with all the technology and all, but by seeing these kids now, it's making us feel like, okay, let us learn more. And also, thank you so much, Sajid sir and the RoboKalam team, to feel us this good. Thank you for supporting. All the best for all the kids. Thank you. So I wish to continue the certification process. I would like to call Mohammed Sajid sir, who was the founder of RoboKalam, to proceed the certification. I'll call the student's name. According to that, you can come forward. Okay? Adit Krishna. Please cheer them because they have done a great job in this summer camp. Please cheer up, guys. I would like to call Lade Manish. Manish is here. Is Manish here? Parishri. Give her a big round of applause. Lade Manish. Vishruta. Is Vishruta here? Umain Amen. Satvik. Vishruta. Satvik. Siddharth. Sai Sharan. Is Sai Sharan here? Shruti. Give him a big round of applause. Rayansh. Is Rayansh here? This was the certification have been completed.
any certification, they'll get informed to my team so that they can arrange you. Let's go for the next thing. Awards and pitching session winners. Do you want to listen or? Okay, I'll announce the pitching session winners. Just a second. I will call the names from the bottom to up, okay? I'll call first runners, then I'm going to tell the winners, okay? The runner-up got Smart Shoe Laksha. Everyone clap them. Give a big round of applause. Where is Laksha? I request everyone to gather inside. It was an award session is going on. And Adira and Avani for Smart Plan. I request to come onto the stage and have the runner-up certification, and for that I request Anil sir and BS Colonel Rao sir to come onto the stage. Runner-up. Yes, so I think morning nunchi manam chusam kada. For all that we have been now announcing the awards. So thank you so much SRIX for supporting us in executing this. So this is what the time we have been waiting for. Children and parents, I request బయట కొన్ని ముఖాలు చూశాను, వాళ్ళ క్యాష్ ప్రైజ్ ఇక్కడ ఉంది, తీసుకోండి అంటే డైరెక్ట్ తీసేసుకుంటాం నెక్స్ట్ లెవెల్కి. ప్లీజ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ పేరెంట్ అండ్ స్టూడెంట్ టు కమ్ ఇన్సైడ్. Sorry. I want every team member to also please be available inside. We have gone through all the inputs whatever the jury has given, and among them we have selected few projects. Very amazingly, we have got nearly 20 students who have been along with this thing. So among those we have selected nearly 6 consolation awards for the students to encourage, and we have 2 winners. One is the first winner-up and the second one is the runner-up. That means first prize and second prize, and all the 6 are consolation prizes. Here to encourage you, along with certificate, we are also giving you cash prize supported by SRIX. So these projects, కొంతమందికి డబుల్ ఉండొచ్చు, డబుల్ రావచ్చు, కొంతమంది పేర్లు, కొంతమంది గ్రూప్స్ డబుల్ రావచ్చు, కొంతమంది స్టూడెంట్ పేరే ఉండకపోవచ్చు. I tell the same thing what my elders used to say, everyone is a winner. So I am confident నేను మీతో కలిస్తే మిమ్మల్ని సక్సెస్ చేపిస్తాను డెఫినెట్గా. సో డోంట్ బీ డిప్రెస్డ్ ఆర్ డూ సంథింగ్. మీరు ఇప్పుడే వచ్చారు కదా, దిస్ ఇస్ జస్ట్ స్టార్టెడ్. ఇక్కడ ఎవరైతే అవుట్పుట్ కూడా చూపించగలుగుతున్నారో, ప్రాజెక్ట్స్ కూడా కొంచెం చూపించగలుగుతున్నారో, వీళ్ళందరూ కూడా చాలా టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. నేను ఇందాక నుంచి అదే చెప్తున్నాను. సో డోంట్ థింక్ థింగ్స్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. ఓకే, సో హియర్ we even prepared, thank you team, even prepared Nexpreneur Ignite 2.0 check kind of thing. On behalf of us, we will be giving this to you also. So, acha, something late now. So, okay, fine, I will call them only first. So, we have the prize as a consolation award. We have been awarding you for smart garbage collection robot. We request Parashri and Nupur Agarwal, and I request Dr. Anjali sir, please come forward so that we can award this young minds who had made this possible. All the very best. Sir, పట్టుకోండి మధ్యలో. Congratulations, let's everyone cheer up for our kids. Congratulations, thank you so much sir. Next I request smart plan presentation given by Adhira and Avali. I request Adhira and Avali to please come forward. And
we are giving a cash prize of 1,000 rupees so that we can at least help in their ideas. So that is what we will see. And next we have Smart Shoe Project. This presentation has been done by Laksha Bhupati. Congratulations, Laksha. Thank you so much for investing your time. I request everyone to be seated and support us. Next, I request Colonel B.S. Rao sir to be on stage so that we can award the project height measuring robot for Ashwath Sai and Raghu. Congratulations. Please come forward. Ashwath Sai and Raghu. Ashwath Sai, can I please have you on the stage? Sir, Kajan sir. Congratulations, Ashwath Sai and Raghu. Next, I request Akira and Vihan to collect for your presentation gas leakage systems and smart helmet integrated output. Congratulations, Akira and Vihan. We have a consolation prize for you of 1,000 rupees. So that will believe it will be helpful to your idea. Wait, let your teammate come. Great. So very good. So congratulations once again, Akira and Vihan. Next consolation prize we have for the project firefighting robot presented by Mr. Navaneet. Navaneet, can you please come forward? Congratulations for this consolation prize. Great presentations and great output. Now I request B.S. Rao sir please be on stage so that I can announce the runner-up of today's Igniting Nexpreneur Ignite 2.0. For this, the presentation is belonging to, I want everyone to be there. I congratulate for securing second position the AgriBot team who has developed this AgriBot. I request all the team members, Manish, Naren, Vaishvik, Advit Krishna. కొంచెం ఎక్కడ మిడిల్ ఉండాలి. Okay, okay. Turn down. Yes, turn down it. Okay, very good. So here we are providing around 2,000 rupees cash prize for these students. Congratulations, team. Next, I request, today I am very happy to announce the presentation, and I felt very confident in this thing. Parents might be discussing with me for not having the physical thing, but their presentation got more than 80 score out of one jury has given, and this is the one even has been marked highest by all the jury. Thank you so much. And you know, ఇక్కడ ఏదైతే presentations లో అయ్యాయో jury ఇచ్చిన scores లో కూడా differences కూడా minute గా ఉన్నాయి. And the score by the jury has been clearly saying us మనం ఇంకా excellent చేయాలి అనేసి. So 80s are something which we got, and the thing what we even got from Dr. Anjaneyu sir is also like considering technical presentation also which we have planned and all the other things, the highest is 55. So you can imagine like what kind of observation even our jury also put on. Thank you so much everyone for that. And sir, before announcing this, I do feel to do this thing and also prize. Sir, can you please be on stage? I request Dr. Anjaneyu sir. Please everyone stay. And every student please collect the thing.
Quickly, just 1 to 2 minutes, we need to even appreciate our jury for spending their time, who have been founders of various startups and have been incubated in SRX, I guess, and have been working with these people. Thank you so much, Hanamkonda sir, for being with us. He is the founder of Reading Industry. And next we have Sai Teja sir. Thank you so much for your valuable inputs, what I have gone through the presentations and all that also. So Second Net Games is a startup which she has been building. And I do want to even thank you, Venkat sir, what you have been doing. We-based education is the startup you have done. Thank you so much for that thing. So next, here we just want to congratulate you and appreciate you for your time and efforts also. So a small token of appreciation will be provided, and then after we will announce the winner, where we are providing around 3,000 cash prize for the winner of Nexpreneur Ignite 2.0. So, yes, so now I request both the guest of honor and chief guest, please come forward so that we can present the moment of gratitude to our jury members. I request Hanamkonda sir, please come on to the dais. So, sir, please join us. Thank you so much for your time. Everyone, this inputs will be most valuable and they have presented very good input. He is also a founder of a company, Reading Industry. Sir, please come on stage. Next, I request Sai Teja, founder of Second Net Games. Thank you so much for your valuable input. I request Venkat sir, We-Based Education, to be on the dais. I request Mohammed Sajid sir to give the token of gratitude to our Dr. Karnal sir, B.S. Rao sir. And I also request Anjaneyu sir to be on stage to take the token of gratitude from the Mohammed Sajid sir. To award our winners, I request both of you please be on stage. And now I request Dr. Anjaneyu sir, Professor from ECE Department and IT Warangal, and also present Head of Incubation Center Warangal. And we now request the winning team to be on stage, and I request every parent to please encourage them. For the presentation on traffic board, we have been awarding them for the first. Congratulations to the team, Rihan, Lakshya, Michael and Akira. I request you all, please be on stage. Congratulations, ma'am. This is not something which I gave to love you guys. Really, the score also something which we have presented has been recorded. And thank you so much, jury. And I request her to please hand over this check to them. And yes, please come. All four people: Rihan, Lakshya, Michael, and Akira. Okay, इनका जो हाल है, इनका जो है ओके ओके सर, हाँ ओके इनका जो हाल है, तो Thank you so much and congratulations everyone for winning.
అండ్ ఈ చెక్ ఎక్కడ పెట్టాలని డౌట్ వస్తుంది కదా, అందుకే మీకు సర్టిఫికేట్ కూడా ఎవరీ ఇండివిజువల్ది ఉంది. ఎగ్జాక్ట్ నేమ్ ఎలా కావాలంటే అలా రాపించుకొని తీసుకోండి. We have certificate for individuals. Okay, and also I think we need to go to Srinivasa cabin to get that cash payment also. There will be a process. So I think the two questions I might have addressed. And thank you so much for making all these things more memorable and wonderful. Now I request to have a group photo. Thereafter I will try to go for vote of thanks. For group photo I request everyone of the jury. Yeah, I request. I request everyone, team Hanamkonda, all the team trainers, అందరూ రమ్మన్నాము. బన్నీ ఒకసారి పిక్చర్ తీసుకుని అందరంటే 8-9 మెంబర్స్ టీమ్. ప్లీజ్ team, please. Very good team. We have developers, we have web developers, we have trainers, we have product developers, we also have business development, and we also have our finance department here. Thank you so much everyone for really giving your valuable time and making memories of these beautiful people. So what all you have been seeing all these days is because of all this team actually. And మధ్యలో మీరు జరగండి, మధ్య కొంచెం ఇక్కడ రండి. okay. And finally, for vote of thanks, on behalf of entire Robokalam team, I really extend my heartfelt gratitude to the people who have made this possible, the entire volunteer team from SR University and SRIX. Thank you so much for making all this happen. Thank you for your time and dedication. On behalf of Robokalam, I extend my heartfelt gratitude to Dr. Anjaneyu sir, Colonel B.S. Rao sir, and all the jury members, parents and our mentors, volunteers who helped us, and the organizing team. Every participant who made today's event memorable, thanking you again for believing in innovation. Thank you for supporting young minds, my dear parents. Thank you for being part of Nexpreneur Ignite 2.0. Now I request all the participants to please assemble at the logo. Before that you can have snacks and everything. Please assemble at SRIX logo. Let us have a larger group picture. That is a memory which we want to create and have a frame in our office. I request parents to please spend some more time just to have a picture. Thank you everyone. Your certificates can be validated at validate.robokalam.com, which are having a global recognition. Thank you everyone for making this memorable event happen successfully. Thank you.